warahmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada community voice codka shacabka anigoo ah Samatar Faarax Dalal caawa mowduuceen waa laba mid ka mid ah doorashada the importance of voting iyo jacbur maadaama aan qof marti inoo ah maanta aan kusoo casuumay barnaamijkeena la magac baxay community voice codka shacabka doorashadiina ay dhici doonto maaragtay 7 cisho kadib waxaan isiri waa muhiim inaan soo casuumo xildhibaanada degmooyinka galbeedka London ku yaala qof kamid ah alxamdulillah rabbil caalamiin codsigeygii waxaa aqbalay gabar la magac baxday kuna magac dheer Somali Sue waa Hanislow Mayor waa Councillor Sue Sampson waxay maaragtay u shaqeysaa degmada Hanislow and she's also Hanislow Labour Mayor marka imika waxaan jecelahay imika inaan iyadu ku soo dhaweeyo ingiriisna waan ku hadlayaa inta maaragtay jecel inay maanta su'aalana weydiiyaan ku saabsan doorashooyinka insha Allah tacaala waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan maaragtay codsanayaa maadaama uu qof ajnabi ayna la joogo marti sharafna inoo yahay haddii aad maaragtay su'aalihiina aad ka dhigi lahaydeen ingiriis si ay iyaduna u fahanto aniguna si aanan ugu turjumin jazaakumullahu khayran laakiin haddii aad ka doorbidid afkaaga hooyo fadlan ku soo dhawow su'aashaadii aniga ayaa ku turjumaya kadibna iyada ayaa ku jawaabaysa without further ado for those of you who have just logged on to our community voice I have a special guest tonight who is the Labour Mayor Hanislow Council. Her name is Councillor Sue Sampson and she's also a candidate for this upcoming election. There are only 7 days to go. I have requested from Councillor Sue Sampson to come on board and engage the community, the importance of voting and the reason why people die to have the right to vote and how our community can get involved and participate in the political arena. Our questions for today is based on votes as well as mixture of questions relating to housing, welfare benefits. We will be able to answer those questions, but if we can keep it today specifically for voting related matters and now we'll welcome Councillor Sue Sampson, the Mayor of Hanislow. Councillor Sue Sampson, Somali Sue, welcome to Community Voice Codka Shacabka. Thank you, Samatar. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته daawadayaal khadku inoo furan yahay su'aalihiina waadna weydiin karaysaan aniga ayaa imika iyada su'aalo ku bilaabay inta aad khadka soo galaysaan maaragtay marka aad soo galaysaan fadlan la socda in aad maaragtay su'aalihiina iyo qeexan oo diyaarsan aad khadka soo gashaan telefishkana iska gaabiya si aad u weydiisay su'aashaada si sharaf leh Councillor Sue Sampson, thank you so much for agreeing to attend and be part of the community voice codka shacabka here at the official Somali cable TV. There we are also live, by the way, on social media such as Facebook, so there are people watching us live, commenting, and those of you who are commenting on Facebook, our colleagues will be able to answer your queries and then give us the questions and then we'll be able to air it and give you the response. So without further ado, welcome to the program. Thank you for the invitation. This is an interactive TV show, so the viewers will be able to call in at any time. We'll be interrupted by the technicians and we will be able to speak to them in due course. In the meantime, let's just talk about yourself and your background. How long have you been a councillor, Somali Sue? I was first elected as councillor in 2010, so this will be, I'm going into my 3rd term. Okay. So there's going to be a total of, by the time I finish, 12 years. 12 years, wow. And how did you acquire the nickname Somali Sue? Well, the community have given me that title, okay, because I was first introduced to the Somali community leading up to the 2010 elections, okay. And a very good now friend of mine who I didn't know at the time, Ashley, yes, who came out. I just happened to be canvassing, yeah, and she came out and said, "Let me help you." Okay. And she came out and knocked every single door in the tower block. Wow. And from that moment, we've been very good friends. And so from then, she introduced me to other members of the community that through casework, I've been able to help with housing and various other issues. And so I think I've become quite a good representative of the Somali community in Hounslow.
and along with every other community. And so I think that's pretty much where it's come from. Well, that's how you acquire the nickname, and it rhymes, the double S, Somali Sue. How was you introduced to the Somali community? Was it through Asli and her friends, or was it the specific area that you are responsible, the residents that live there? How were you were introduced to the community and for you to be part of the community? Now everybody knows you within the Somali community in Hounslow Borough. All the other councillors, they don't know, but when you say the word Somali Sue, yep, everybody knows. How did that happen? It was leading up to the 2010 elections, and through campaigning on the Ivy Bridge estate in Isleworth and throughout Isleworth, I got introduced through Asli and my friend Awais and various other people, and Maimuna, into various, you know, to meet other people that needed help. Absolutely. And what I said at the time was, if I win the election, which I did, I said I will come back and help you. Okay. And I've been doing that ever since. Yes, I believe that the Somali community can also vouch for that, because in our office you are mentioned frequently. That just shows the amount of work that you do and how much you are involved within the Somali community. Talking about the community, how can we encourage our community to be part of or to get involved in the political arena? What I have found is that the Somali community within Hounslow is underrepresented, absolutely. And I have openly encouraged women to put themselves forward, to come, you know, into the political arena, you know, in order for them to be able, because I can represent any community, but it's only, I believe it's the Somali community that really understands the Somali community. And so that's why I've openly encouraged the women to put themselves forward. For, you know, to become members, and then, you know, put themselves forward for election. And I've said that I would mentor them and campaign with them and do whatever's necessary in order for people to come through. Wonderful. In terms of encouraging the community to be part of the political arena, as far as I am aware, within the West London boroughs, we only have a few limited councillors, such as the borough of Ealing and the borough of Brent. In terms of Hammersmith and Fulham, Kensington and Chelsea, your borough, the London borough of Hounslow, Hillingdon, Harrow, they don't have a Somali councillors, and there are a large number of Somali residents living in those particular areas. And also, just to add to that, we don't have a representative within the House of Parliament, an MP. I understand that the Somali community are now new to the political arena. We have a few councillors elected, just a few. In order for us to also progress to become an MP, what does one has to do in order to start crafting or doing the groundwork in order to get to that level? If you could just give us a bit of a... Okay. To get to that, you first have to be an elected member of whatever political party you want to belong to. You then have to come through, you start off on the ground, which is the councillor work. Then you, through the membership, the membership of whatever political party will then, you know, put their candidate forward for the parliamentary seat. And then that's a different election altogether, as we know. That's what we call the general election. Absolutely. Can I just put you on hold for a second? I think we have a caller on the line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haye, walaal ku soo dhawow adigoo codka kor u yara qaadaya. Go ahead. Waa ku samatar waa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa adigii gabadha kula fadhida community-ga. Magacayga waa Axmed kaasoo wacay London, North London. Marka walaal waxaan rabay waataan kuu sheegaya habeenkii caawa habeenkii oo macnaha isku dhex jirin arrimaha dhan laga wada hadlaayo. Marka waxaan rabay inaad ii cadeyso nin curyaan waa ahay sharciga. Walaal si fiican anigu codkaaga uma maqlo. Sharcigi baa iga dhacay ma fahantay? Haye walaal haa. Sharciga markuu iga dhacay waa saxiixa muddo 4 sano saxiixaya lacagta oo December isii jiray way iga joojiyeen ma fahantay? Sax haa. marka hadda lacagta December ko iga joojiyeen tii kale way iga joojiyeen maxkamadda ay socota maxkamadda 5 wiiga igaga dhiman ma fahantay? صح. marka hadda lacagta December ko iga joojiyeen tii kale way iga joojiyeen maxkamadda 5 wiiga igaga dhiman ma fahantay? marka hadda lacagta December ko iga joojiyeen tii kale way iga joojiyeen maxkamadda 5 wiiga igaga dhiman ma fahantay? marka 5 wiiga ay ku dhiman daraadan wacay wiiga hore waxay 5 wiiga ku dhiman. haye
marka waa sugaya 5 week dhib mana laakiin disableka iga joojiyeen marka in maxaad iga joojisan waxaan ogaanay inaan sharci haysan ma fahanti صح marka sharcigan waa iga dhacay marka maxaa talaa intaas bal iga caawisan rabay sharcigiina wuu ka dhacay 4 sano ayaana sugaysa imika ilaa hadda saad igu sheegtay waa saxiixa waxaan aadaa meel la yiraahdo Liverpool baan Liverpool street labada week aadada talaada soo socota aadaya talaada soo socota ha weekna waa ahay sokor qabato daawo qaato daawo ku jiifto marka niyahow dhibkaas ay 4 6 sano lacag ma qaadan 6 sano lacag ma aadan qaadanin okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay meesha aad tagtid Liverpool ma weekly baad tagtaa mise bishiiba mar maya bishii laba mar aan tagaa labada weekba mar xaafadda aad degantahay oo ka aad maaragtay ka tagtidna waa halkee waa North London okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay inkastoon anigu aqoon saa'ida aan u lahayn waxyaabaha ku saabsan immigrationka bal waxaan yara kaashanayaa maaragtay councillor Sue Sampson Hanisno Labour Mayor iyaduna bal inay iga caawin karayso insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan that caller was asking a question out of the topic relating to his immigration status as such. He said that he's been living in the country and he has been signing on for the last 4 years. He lives in North London and he travels frequently on a monthly basis to Liverpool just to sign on. He's got a court case coming within the next 5 weeks. What can we do to help and what can we advise? I've told him I have no background knowledge of immigration. Just you may have some. If you don't, we can get his name and number, perhaps refer him to a qualified immigration advisor. But if you have any idea, somebody who's been in the country for a long period of time and continuing to be signing on, is there a way that he can contact his councillor or MP? Okay. Yeah. Okay. The immigration is not of the council matter. It is it's a matter for government and it's a matter for the MP to take up on your behalf, not a councillor. We have no jurisdiction in that area whatsoever. Okay. So I urge you to contact your local MP and possibly if you haven't already contacted an immigration solicitor, I suggest that you do so. Okay, thank you so Good much. luck. aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal niyad ku jirtaa wali khadka wuu ka baxay walaal su-aashaadii waan weydiiyey jawaab qeexana waxay ku siisay waxay tiri horta anigoo ah xildhibaanaduna ma aragtay xaafadaha mas-uulka ka ah ma dhexgalaan waxyaabaha ku saabsan immigrationka waa wax ku khuseeya ma aragtay qolada kale la yiraahdo MP oo u taagan member of the parliament marka haddii aad MP haysatid MP-gaas ayaa ma aragtay xoogga saari karaya kiiskaagii home office-kana warqad u qori karaya ma aragtay codna kuu yeelan karaya adiga isla markaasna waxay kugula talisay haddii aad haysatid solicitor ma aragtay solicitorna qabso haddii aad ma aragtay nagu soo warcelin karaysid fadlan adigoo raalli ah wiil kaloo Soomaali oo ma aragtay qualified immigration officerna waan ku hayaa numberkiisa iyo magaciisana waan ku siinayaa ma aragtay haddii aad ma aragtay khadka mar labaad soo geli kartid fadlan farsamo yaqaanada u dhiib magacaaga iyo numberkaaga jazakumullahu khairan. Yeah, he was asking, just that question is a bit frequent, people not having a status and they've been living in the country for a number of years. We don't know the ins and outs. So, Yes. so I've told him to get involved, to get in touch with his MP and if necessary, get a solicitor. Yes. And I've told him if he can come back to the studio, give us a call back and leave your name and number, then we can also refer him to a Somali advisor, immigration advisor within West London. Okay. Within each council, I know there are different constituents and different areas. I know that we can't talk about the other local authority and you only work for Hounslow Council and you know them inside out. How many councillors are there in total elected? In Hounslow Council, there's 60 councillors that get elected, and there's 20 wards. And so 20 there's wards. 3 councillors per ward. Per ward. Thank you so much. Let me just explain that to the community. Haddii aad degan tahay degmada Hounslow imikaba la soco haddii aadan la soconin degmada Hounslow waxay leedahay 60 xildhibaan 60ka xildhibaanna waxaa loo qaybiyey 3 qof inay mas'uul ka noqdaan xaafadaha ay mas'uulka ka yihiin 60ka qof ee xildhibaanaduna waa 20 xaafadood
oo loo kala qaybiyey isla degmada Hanislow marka kaba soo qaad imika haddii aad isla degmada Hanislow xaafadda Heston aad deganayd Heston waxaa loo qaybiyey 3 qaybood waxaa laga kala dhigay Heston Central, Heston West and Heston East saddexdaas ayaa laga dhigay saddexdaas maaragtay xaafadood waa xaafad kaliya oo ah Heston baa laga kala dhigay East West and Central marka 9 xildhibaan ayaa xaafadaas kaliya mas'uul ka ah sababtan u soo qaatay baan idin sheegayay waayo ay number tiradu u badan tahay oo 60 xildhibaan si ay isku kaashadaan isku caawiyaan taasina ma aragtay waxaan ula jeeday su'aashaas badanaa dadkeenu ma garanayaan dadkii mas'uulka ka ahaa imika su'aashayda iigu xigtana imika ayaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah ta'ala iyadoo Ingiriis ana weydiiyo thank you so much for confirming the number of elected councillors at any one year given I understand that as an elected councillor you have a duty of care towards your constituents how often do you guys carry out your surgeries say weekly monthly and if a customer is unable to wait until your surgery date, are they able to contact you beforehand? Can they email you? Can they call you and book a personal appointment on an emergency basis? Over to you. Yes, we have held 2 surgeries a month, the first Saturday and the second Saturday. And we tend to keep that so then it's instilled in people's minds that they know that where we're going to be on a certain time, on a certain day and a certain month. But we don't limit people that we only see people at those surgeries because, for example, my surgery on Ivy Bridge, at the last surgery I had 17 people. 17 people. In a 2-hour slot. So it works out to be a bit impossible. Yeah. So I am contacted throughout the day, every day of the week, and I'm currently averaging 178 emails a day. A day, 178. So, wow. So yes, and through if it's an emergency, then yes, I will I will see the people, or we will deal with their issue over email or whatever works for the people, and how it depends on how quick we can get it done as well. Thank you so much. Let me just explain that to the community. daawadayaal haddii aad imika la qabsateen barnaamijka la magac baxay Community Voice codka shacabka caawa waxaa marti ii ah mayorka degmada Hanislow oo ma aragtay kamid ah xisbiga Labourka isla markaasna ah xildhibaanka degmada Hanislow xaafadda Isleworth magaceeduna waa Councillor Sue Sampson waxayna ku magac dheer tahay Somali Sue waxaana u bixiyay maadaama ay Soomaalida ma aragtay ka dhex muuqato wax badan ay u qabatay codad badan ayna lahayn Soomaalida iyo xuquuq badan ayna lahayn u soo dhicisay could I possibly ask you another question those surgeries that takes place on Saturdays what are the common inquiries and questions and problems that customers actually come to that they are not able to resolve for themselves? Housing. Housing, okay. That is a major issue throughout, not just Hounslow, throughout the UK, and especially throughout London. Throughout London, okay. But it's mainly housing because we the pledge is to build 3,000 new council homes or housing association, provide 3,000 homes in the next 4 years. Now we can't provide those properties quick enough. That's the issue. That's the issue. Thank you so much. sidaad ula socotaan waxaan weydiiyey Somali Sue marka aad qaabishaan bishii ama weegagii dadka aad ku qaabishaan xaafadda ama mas'uulka ka tahay dhibaatooyinka ay idin soo bandhigaan si loogu xaliyo iyaga maxaa kamid ah teesa ugu daran waxay ii sheegtay arrimaha guryaha ku saabsan marka badanaa dadka u yimaada xildhibaanada waxay ka cabanayaan waxyaabaha ku maaragtay kamid ah guryaha ha ahaada adigoo guri degan oo gurigii laga saarayo ama gurigii ciriiri oo kugu noqday ama gurigiiba maaragtay u baahan in dib dambe loo dayactiro ama uu soo dumi ramo ama kira lagugu yeeshay ama jaarkaagii dariskaagii aad maaragtay iskhilaafteen waxyaabahaas ayay dadku ula yimaadaan marka su-aasheeda qiimaha le oon weydiinaya daawadayaasha ma og tahay xaafadda aad degan tahay xildhibaanka xaafadaada mas-uulka ka ah ma og tahay se maalmaha uu qaabilo dadkaas I've explained what you just said to me and also asked the community whether they are aware within where they live, their local councillor, the surgery dates and the dates and times that they meet. If you don't, there's then posters throughout the blocks. Yes. There's posters everywhere. haddii aadan ma aragtay la soconin imika waa ka mid noqo waad ogaan karaysaa government website-ka geli karaysaa degmada aad degan tahay for example if you live in Ealing you go to ealing.gov.uk if you live in Hounslow you go to hounslow.gov.uk on the search field you search councillors and then you can do a search by your
postcode, and then you will get your councillors, elected councillors for that particular postcode. You can then contact them via email, you can give them a call, or then look at the surgery tab to see exactly the time and location where you need to be there. I would advise you, if you are going to the counsellor session, please be there 15 minutes before they're open so that you are the first come, first serve. It gets a bit congested sometimes. Like she said, within 2 hours, she has to see 17 customers, and you can imagine how busy that is. Yes, let's talk about the current upcoming election. I believe is 1 week, 7 days to go from today. It is. It is indeed 7 days. In your area, like we said, each area they have 3 candidates. Can we talk about your particular area now in Isleworth within the London Borough of Hounslow? There are 3 of you, and are you able to tell us who they are? Yes, they currently are Ed Main, who's standing down because he's got a full-time job and he can't dedicate as much time to serving the community as he would like. Lynn Green is also standing down. And we have 2 new candidates coming forward, which is Darnish Saeed. She's currently a sitting councillor, so she's very experienced and a very good community person. And we have Salman Shaheen, who's also a journalist and again a very good community representative. Absolutely. So I feel we have a very good team here in Isleworth. And those 3 candidates you mentioned, they are Labour Party members, correct? daawadayaal waxaan filanayaa qof baa khadka ku jira. I believe there is a caller on the line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولكي kusoo dhawo walaal barnaamijka la magac baxay codka shacabka. Haddii aad raalli ka tahay waxaan jeclaan lahaa haddii aad su'aal qabtid ama aad wax noo sheegi lahayd haddii aad noogu sheegi karaysid Ingiriis si ay Somali u fahanto. والله واي واسطة إنجليز كان سوالف وشيء إن شاء الله. هي go ahead. hadda sidaa ka doon. wala waxaan deganahay gobol waxaan rabaa London inaan u soo guuro maxaa oo dhibooda qabsan karo bir horna waa deganaa jiro waa ka guuray. Okay, awal hore London u deganay waa ka guurtay haddana xarabta inaad dib dambe ugu soo noqotay. Marka guriga aad imika deganay soco marka ana sida waa deganay marka hore. Brintana waa deganay marka aan ka soo guuray haddana xarab aan ku soo laabto. Inaad ku soo noqotid marka guriga aad imika degantahay ma private promise waa guri council ama house? Landlord. Okay, right, okay. The caller, I encouraged her to speak in English so that you can understand, but she said that she was speaking Somali. So let me just explain what she said in English. She said that she used to live in your borough, Hounslow Borough previously, and then she decided to move out. Okay. And now she wants to come back. She's living in a private rented accommodation. What are the chances of her coming back, and what does she need to do? She can come back tomorrow. But because she's been outside the borough for more than, she's not been in the borough, sorry, for 5 years, then you're not entitled to go onto the council waiting list. But you can, seek private rented accommodation in the borough, and as long as you can do that, you can move into the borough tomorrow. Wonderful. And waxaan filanayaa inaad maqashay jawaabtii qeexneed ku siisay iyadoo Ingiriis ay kugu jawaabtay haddii aan kuu sheego waxay ku tiri cid ku diidan inaad guriga ka soo guurtid oo dib dambe ugu soo noqotid degmadii aad ka guurtay cid ku diidan haba yaraatee ma jirto maadaama aad ka maqnay degmada xiriirkii aad dheeraan aad la lahayna uu dhamaaday dib dambe marka uu soo noqotid laguma ogola baa la yiri inaad waiting list ka Hounslow Council aad soo gashid maadaama iminka ay leeyihiin waa inaad degmada deganeed ugu yaraan 7 sano la soo dhaafay 5 sano oo kamid ah marka gurigan private ka waad ka soo guuri kartaa guri kale private ah waad u soo guuri karaysaa 5 sano markay ku dhamaato ayay dawladda ku ogolaanaysaa inayna waiting list kooda soo gashid waxay kaloo ka hilmaamtay inay kuu sheegto oon anigu maaragtay doonaya inaan kaaga faa'iideeyo gurigaas ha ka soo cararin adigoon digniin dhiibin iyo adigoon guri kale helin si ayna adiga kugu dhicin wax badso wax beel marka su'aasha kale aad weydiinaysa maxay ahayd waxaan ku weydiinaa haddaa guri ijaarto landlord London ka ijaarto kirada ma laga dhiibaya kirada waxay ku xiran tahay ma keligaaba ma caruur baad leedahay caruur baan leeyahay waana shaqeeyaa imise caruur 3 caruur ka badan mise 3 ka yar may waa 3 caruur
saddex caruur maasha allah. Okay, sababta aan ku weydiinay su-aashaasi qiimo ayay lahayd oo adigoo raalli intaanan jawaabta ku siinin bal iyadana u sheegay su-aasha kale ku lifaaqday wixii ay maaragtay kaaga saaciideyn karayso aniguna waan kaaga jawaabi doonaa insha allah tacaala. She did ask another question. She said that if I do find an alternative accommodation somewhere else, will the council still pay for my rent? Yes. And I did ask her a question, knowing Hounslow Council is now a universal credit digital postcode. I asked her a question, how many children that she has. She said she's got 3 children or more. So in that sense, universal credit will not affect her, because if you are responsible on 3 or more children, you cannot claim universal credit. If you are responsible for 2 or less, then you have to make a claim for universal credit. So I'll just explain that to her. Is there anything else that you would like to add, so she can still rent that private rented accommodation? Yes, she can, She must submit a claim for the new address to that local authority. Absolutely, yes. And submit her evidence the to documents support and her everything claim. they require. Absolutely. walaal waxay tiri boqolkiiba boqol guriga waad ijaaran karaysaa, dowladana waad u tagi karaysaa, codsi waad yeelan karaysaa. Sababtii aan ku weydiinay markii dhaweyto leh imise caruur baad mas'uul ka tahay, su-aashaasi qiimo ayay lahayd, waayo 27th of January 2016 haddii aan Soomaali ku sheego 27 Janaayo sanadkii 2016 Hounslow Council wuxuu noqday digital postcode. sidaa darteed codsi cusub haddii uu qofku yeelanayo taariikhdaas iyo wixii ka dambeeya waa inuu dalbadaa universal credit. marka su-aashaan ku weydiinay waxay ahayd caruurta aad mas-uulka ka tahay ma 3 bay ka badan yihiin mise way ka yar yihiin. waxaad igu tiri 3. qaynuunka universal creditna haddii aad mas-uul ka tahay 2 iyo ka yar waxaad dalbanaysaa universal credit. haddii aad mas-uul ka tahay 3 caruur iyo ka badan ogow universal credit adiga kuma saameynayo, caydhaadii waad dalbanaysaa. haddii aad caydha qaadan jirtay, haddii aad shaqaysanaysana shaqadaadii waa kuu sii soconaysaa. housing benefitki iyo child tax creditki iyo wixii kalena way kuu sii soconayaan. waxaan filanayaa inaad jawaab qeexnayso walaal. hayo walaal, aad iyo aad baa u mahadsantahay. dadka kale ee khadka maaragtay daawanaya aanu siino fursad. Jazakum Allahu khairan. Yeah, she was very happy with the responses that we gave her. What can we do? I understand that within our Somali community organizations, majority of the people that vote are the elderly. There is a lack of participation from the young Somali members. How can we encourage young Somali leaders to be part of the political arena and for them to come out and vote? What does any local or a party needs to do to engage such? It doesn't have to be just the Somali community, but any youth in general. To be honest, it's not just the Somali community. The young people of today, they see politics in a very different light than the older generation. The older generation, and myself included, you don't really sort of get involved until it starts to impact you. And like when you have children and you want to make those changes and so on, and then you begin to pay attention. So it's trying to reach out to the youth. Yes. To make them aware of how they should be involved in the decision making of the young people of today, because we're talking generations to come, and if they're not engaging now, then where are we going to be, say absolutely 10, 20 years yes, from now? That on. Okay, can I just put you there on hold for a second? I think we have another call on the line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Hay walaal ku soo dhawo barnaamijka codka shacabka. يعني دبنا هاي أو هانسلو أنت جنا هاي. هيه. عرور إلى تدوى عرورا قبا. أها. 2 bedroom أنت جنا هاي. هيه. council guri council. guriguna council هيه. marka gurigi uu igu yeerihay cunug xanuunsan oo qaba oo tuba caloosha laga siiyo. ilma hadlaay bay qofka. waan ku maqlaa si fiican ay wad sheekada. ha walaal waxaad maraysay waxaad haysataa wiil yar oo xanuunsan. ha walaal easy wad waxaad sii maraysay wiilka xanuunsan. wiil oo caloosha tubo ka qaato caanaha. hadda waa qalay qalitaan ku jira isbitaal jifa. Okay.
marka gurigiina maxaa la dhahaa uu igu yaryahay okay darbiyi hadda way soo foqeen waxna iima qabanayaan okay aad iyo aad baad u mahadsantahay xaafadda aad degan tahay waxaad tihi waa degmada Hanislow laakiin xaafadda ma dishay karaysa Heston okay jazakumullahu khayran ku yara jir khadka adigoo raalli ah aan u sheego maaragtay xildhibaanka degmada Hanislow maanta inala jooga inkastoo iyadu ay qaabilsanayn xaafadda Heston. She's Isleworth constituent, not Heston, but it's a general question, so I'll put it to her. The caller said that she lives in a 2-bedroom flat. It's the 7 household members. They also have a son who has a medical condition, been hospitalized, gone through stomach surgery. The property suffers with these repairs. Is it council? It's a council property, yes. And she lives in Heston. That's why I was asking her specifically. She said, what can you do to help me? And I said to her, because you're responsible for Isleworth, but perhaps we can give her a bit of advice. Even I know I'm responsible for Isleworth, but I'm currently representing people from Chiswick to Felton, Heston to Isleworth. All over the So, place, okay. All yes, over. So yeah. there's a lot of questions that needs to be asked. It's not it's not a straightforward answer. Yeah. So all I can ask is that you contact me directly and we can sort this out. Wonderful. Walaal haddii aad maqashid waxay ku tiri inkastoon anigu xaafadda Isleworth mas'uul ka ahay isla degmada Hanislow dad baa iiga yimaada Felton, dad baa iiga yimaada Chiswick, dad baa iiga yimaada Brentford, waan caawiyaa dadka maaragtay su-aashaadii jawaab qeexan kuma siin karaya anigoon su-aalo kale ku weydiinaynin si aan u ogaada xaaladaada meesha ay marayso iyo qaabkii aan kaa caawin lahaa. haddii aad daawanaysid weli magaceedu waa Councillor Sue Sampson, waxay ku tiri website-ka magaceeda iyo nambarkeeda ka heli karaysaa, waxay ku tiri waad ila soo xiriiri karaysaa maadaama aad degmada Hanislow degan tahay, kiiskaagiina gacanta ayay ku qabanaysaa si ay ku saacideyn lahayd. Jazakumullahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thought there was another caller. Okay, there isn't. In terms of the upcoming elections, what we need to do now is to see if we can raise awareness within the Somali community to get up on the election day to go out there and vote. But before we go into that particular discussions, are you able to explain to us and to the community? I understand that there's 2 processes of voting, ballot papers, postal votes, as well as the polling card. So I'm sure the community are a bit confused, and some customers are receiving both the polling card as well as the postal votes. So that can be a bit of confusion at times. So if you could just give us a bit of an explanation. I think that before you answer that, We have a question. we have a caller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hawalaal ku soo dhawo barnaamijka codka shacabka. ها walaal waxaan wiilka inaan weydiiyo su'aalaan rabay inaan weydiiyo. Haye. Waxaan deganahay Barrowga London, Brixton, sorry. Sax. Brixton aan deganahay marka waxaan rabay maadaama ruuxan uusan waa iskahay guri temporary baan deganahay 2 ciyaalna waa haystaa. Sax. marka councilka guri maalin booba waxa daayarna waan ku deganahay 2 ciyaal oo yar waa haystaa cunugeyga midka yarna mid hadda waa 3 sano midna waa 2 sano. Sax. waan iska xanuunsanaa daaweyn oo iska qaata arthritis qaba daaweyn qaata staala ku xir marka gurita councilor rabay long time waqti bidisa ma igu dhahaye wax bidina hadda su'aal fiican ma ka helin. Okay, Bristol waa degan tahay. Imsa sana deganeed Bristol? Brixton hadda waxaa deganahay 4 sano. 4 sano. 4 sano ma temporary accommodation baa ku noolayd mise guryo kale? Ha. Okay. Kuchir Walal Nakhadka, the caller is from Bristol. She said that she's got medical condition, arthritis. She's got 2 children. One is 2, the other one is 3. She lives in a 2-bedroom flat currently in a temporary accommodation. She's been on the list for the last 4 years. What are the likelihood or the chance or the time scales of her getting a council accommodation in Bristol? In Bristol. She wasn't housed by us there? No. Okay. I don't know what the time frames are for Bristol at all, and you're way out of London, so I would not have expected them to be as long as that. Okay.
But all I can suggest is that you get back onto the housing department, maybe write to your lead member for housing, get onto your local councillor, you know, and start asking questions why you're still there in 4 years. Wonderful. Because Bristol, I don't see as having a problem like London. Okay. Thank you so much, Councillor Sue Sampson, Somali Sue. walaal waad maqashay baan u malaynayaa sidii ay kugu sharaxday haddii aad fahamta ingiriiska ahlan wasahlan haddii aadan fahmin waxay tiri maadaama aad degan tahay Bristol maaragtay inay qaadato muddo dheer ma ahan maadaama gobol uu yahay gobolkuna uu maaragtay ka gobol ma dadir aha yahay London dhexdeeda waa Brixton oo ku dhahay Streatham Brixton waay halkee Brixton Brixton, not Bristol. Sorry, Brixton. Right, thank in you. Brixton, Yes, well, that's well, within. It's in Brixton, London. so- What kuma hasanta wad isahday walal jazakumullahu khairan. I wrote Bristol, yeah, but she in fact well, lives in yeah. Brixton. Right, sorry. Okay, so actually uncle Ellie marla wana kuma hasanta walal. Okay, Yes. well, Brixton Brixton will Bristol have the ma same. aha. Sorry, It's an walaal, inner adigo. London borough, so all the London boroughs are suffering the same housing crisis. Everybody wants to live in London. Yeah. We can't build the properties quick enough. We can't, you know, and there's no land, you know, to build as well. So all London boroughs have got the same issue. Okay, walaal waxay tiri waanu ku mahadsantahay walaal khaladka aynu aan kaaga mahad celinaynaa anagana raali noqo maadaama aad Can I degan just tahay add Brixton. something? Can I Yes, just- wax yar bay ku daraysaa. Go ahead. I just want to add something else, because if you're there 4 years, I currently have people that I'm representing that have been in temporary accommodation for 8 years, and that's in the London Borough of Hounslow. Okay. So just to put that in some sort of perspective. Thank you so much. Thank you. I'll explain that to her. Waxay tiri walaal anigu ma aragtay degmada Hounslow aan joogo dad badan baan kiisaskoodii gacanta ku hayaa dad badan baa temporary accommodation degan muddo dheerna way deganayeen 8 sano maadaama aad adigu imika degan tahay Brixton ay tahay in London ma aragtay waa London Borough sidaa darteed degmooyinka London ku yaalo oo dhan way wada waxa wada saameynaya guryo la'aantii iyo ma aragtay dawladdii oo guryo badan dhisaysa isla markaasna waqti dheeraad buu qofkii ku sii jiraya ilaa iyo inta guri laga siinayo waxa tirada ka batay dadkii ku jiray waiting listka iyo guryihii dadka la siin lahaa ayaa yaraaday dadkiina way tiro bateen marka muddo dheer bay kugu qaadan karaysaa maadaama imika 4 sano soo deganayd laga yaabaa 2 sano oo kale 3 sano oo kale inaad sii deganaatid laakiin markii horeba waxay kugula talisay inaad MP-gaaga iyo local councillorka iyo ma aragtay xildhibaanada degmada Brixton haddii aad website-kooga geli kartid waxaa jirta ma aragtay qof loo xilsaaray arrimaha ma aragtay guryaha oo ah lead member for housing isagana waad kala xiriiri karaysaa si uu ma aragtay isaguna arjigaagii bal u iftiimiyo dadkii mas'uulka ka ahaan ay u eegaan xaaladda meesha ay marayso maadaama aad soo hadal qaaday caafimaadkaaga inuu liitana fadlan waxaan kugula talin lahaa inta aadan tallaabooyinka qaadin ka soo qaada dhakhtarkaaga waraaqiya caddaynaya caafimaadkaaga iyo daawooyinka jazakumullahu khayran nagana raali noqda gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa if we can come back to that question now because the call is now off the line what can we do I don't remember the question. Yeah. Temporary accommodation. Temporary accommodation. Yeah. Yes. Oh no. We've dealt with the customer. It's just the last question that we wanted to get to the Our question. Yes. Our question. If you could go back to that question, the answer. I can't remember. Yeah. I can't remember the question. I think it was to do with political parties. Voting, the election, the importance on voting, people died to have the rights to vote. Oh, okay. Yeah, it's about encouraging the community to vote and also to explain the difference between the postal card and the polling card. That was the question. There you go. Yes, I personally believe that everybody should vote, and I personally believe that it should be made law that people should vote, because people back in the UK, you know, many years ago died for the right to vote. And you know, and we've come a long way, and we've got more freedoms now, and we're in a very different place than what we used to be, and we have more choice and we have more decisions to make. And that's why I believe that people should vote, because then that gives the influence on which way people want to go and so on. But what was the other part of the question? Yeah, the difference between the polling card and the Okay.
postal votes. Yes, that I have had explained to me. There has been some confusion regarding the polling cards and the postal vote. But when I looked at them last night, you have, if you receive, some people that have had the postal vote have also received a postal notice to say the postal vote. You have received a postal vote. You're receiving a postal vote. So they've had that. So it is very confusing because it sort of confused me because I've not seen that before. But not that I'm saying it's never happened before, but I've just not seen that. So, but if you have a postal vote, if you make sure that you get it completed correctly and sent back to the council in the prepaid envelope in time for the election, which is next Thursday. Now, if you forget and you still have your postal vote on the day of the election, then complete your postal vote and take it to the ballot station, to the polling station, and put it in the ballot box, okay, sealed. You have the right to do that. Okay, so do not think, oh, I forgot to do it, or it's too late. No, it's not too late. It's too late after 10 o'clock on Thursday, the 3rd of May. That's when it's too late. Wonderful. Thank you so much. I'll just explain that to the community in short in Somali. Waxay ka hadlaysay ma aragtay qaabka loo codeeyo iyo ma aragtay muhiimadda in la codeeyo maalinta la codeynayo oo ku beegan weeka soo socda 7 cisho ayaa ka hartay waa 3 May. Waxaan kaloo su'aal ku weydiiyay markii hore labada card ee dadka loo soo tuuray inay noo kala micnayn karayso labada card oo ku magac dheer midna polling card midna uu yahay postal vote. marka polling cardka waa qofka doonay inuu isagu shakhsiyan maaragtay warqadaas loo soo tuuray qaato uu taga meesha lagu cadeeyo isagoo safka galaya kaarka u dhiibay dadkii eegaya registerka ku jiray si ma loo ansixiyay inuu yimid uu codeeyay ka bacdina uu qofkaasi codkiisa ka dhiibto haddana qaab kale ayaa jirta dad baa jira aan guriga ka bixi karin dad baa waxay ka doorbideen iyagoo gurigooga iska jooga aan jeclaynba inay tagaan maalintaas meesha lagu codeeyo oo jecel inay boostada ku codeeyaan dadkaasna waxaa loo soo tuuraa waxa la yiraahdo postal vote marka waa muhiim waraaqahaas dadka loo soo tuuray in sidii loo baahnaa inay ma aragtay ay ugu codeeyaan u buuxiyaan labada bashqadood ee la soo raaciyay waraaqdaasna lagu kala rido haddii aan idin kala micnayo dadka la yiraahdo postal vote waxay leeyihiin maaragtay ballot paper waxa ku xiga maaragtay warqad yar oo magacaagi addresskaaga ku qoran yahay oo la doonayo inaad saxiixdid taariikhda aad dhalatayna ku qortid isla markaas ballot paperki aad ku dhexritid ta kalena waa bashqad kale oo lagu sii dhexriday labada warqadood aad isku dhexridaba haddana bashqadii ku sii ridaysa adigoo markaas xiraya kadib ayaad maaragtay boostada dhigi karaysaa waxay kaloo ku lifaaqday Somali oo ay sheegtay isla markaas haddii lacala aad hilmaamtay oo aad ogaatay maalintii la codeynay inaad hilmaamtay taariikhdii la rabayna lagu yiri tag oo ma aragtay soo dir boostadana soo dhig aad gaftay ogo waxay ku tiri waa lagu ogol yahay maalinta la codeynayo inaad xaafadaada meesha lagu codeynayo aad tagtid oo aad ku ridid warqadaadii ma aragtay ballot boxka si oo hadda toole codkaagiina loo helo waxaana lagu ogol yahay 3 inaad u codeysid saddexdaas aad u codeynaysidna go'aanka adig ayaa iska leh xisbiga aad u codeynaysid gabagabadii barnaamijka ku jirna daawadayl inta khadka ka qayb qaadatay waan u mahad celinaya intii aan chance ama fursad u helina waxaan leeyahay naga raali noqda marti sharaf baa noo joogtay oo muhiim inaan ma aragtay iyagana ma aragtay aan fursad siino nimikana waxaan bal ku soo yar dhaweynayaa councilor Sue Samson Somali Sue bal inay soo gabagabayso iyadoo ka hadlaysa muhiimadda in la codeeyo 7 cisho ee soo socota. I've just told them that the programs come to an end and I will now pass it over to Councillor Sue Samson just to summarise in general the importance of voting. Make sure you go out there and vote whoever you are going to vote. Yes. Absolutely, I couldn't agree more. You must exercise your right to vote. Okay, it's very important that you vote. Whoever you vote for, it is important that you must vote. Yeah. As Samatar explained, you have 3 votes. So on your ballot paper, you have 3 chances to choose people. Okay, so make sure you do that. Because like I said earlier, people lost their life to fighting for the vote. So make sure that you exercise your right. Thank you so much, Councillor Sue Samson, Thank you very much. Mayor of Hounslow.
Somali Sue, thank you for accepting our event. Thank you very much. It has been a pleasure working with you, and thank you. And we hope to see you more in this particular show, whether you're a councillor or not, whether you are the mayor or not. We hope to see you more often. daawadayaal waxaan filanayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkeeni caawa ku saabsanaa jacbur iyo codaynta doorashada votes. anigoo ah Samatar Faarax Dalal waxaan idin leeyahay ilaa ay kulankeena dambe aniga iyo Somali Sue Councillor Sue Samson waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.